Naitwa Naomi Ng'ang'a kwenye kitambulisho, but wengi wanajua kama Neomi Ng'ang'a. My brand is Style By Naomi. It's a fashion line. So Style By Naomi ilianza kwa sababu ya mashida zangu mimi mwenyewe kama binafsi. I used to be in the entertainment industry, niko kwenye radio, niko kwenye TV, and so nilikuwa napata wakati mwingi naitwa kwenye red carpets, naitwa interviews, na kama ukijipata kwenye sehemu kama hizi kuna pressure kukaa vizuri. Unajua nataka kuonekana vizuri. But sasa kwa sababu ya mwili wangu plus size ilikuwa very hard to get very good outfits. Nakumbuka nilikuwa naingia duka moja wakati wa Nakumat, unauliza kama wako na nguo za plus size wanakupeleka kwenye maternity wear, because walikuwa nadhani plus size tu ni nguo ambazo ni kubwa tuna lose. So ilikuwa ni struggle kubwa sana kupata nguo ambazo zilikuwa zina represent mimi kama brand na mwili yangu, kwa sababu mimi nilianza kupenda fashion kwa mdogo sana, kupenda kukaa vizuri. So nilivyoendelea kukuweka kwa shida kupata hizo nguo ambazo zina represent miaka yangu. You see, I'm 23, nataka kukaa sassy, trendy, but hupati, unapata manguo za mama za maternity tu zimejaa. So nilikuwa na challenge kubwa sana. Nikaenda kwenye red carpet ski kama unajua niko salama, niko na vision kwa kitu lakini haiko hapa Kenya. And that's when nika realize kumbe kuna gap kubwa sana kwenye fashion industry ya watu ambao they are well endowed, our African women. Na nilikuwa najiuliza sisi ndio wengi sana hapa African women. We are Kenyan, we are big, we are curvy. How comes hatuna nguo ambazo zinatufavor sisi? Unaona? So hapo ndo nikaona wacha nione vile naweza fanya kuleta nguo ambazo wanawake wetu wa Kiafrika wataweza kuzifurahia, waweze kupendeza ndani na zikuwe available. Kwa sababu kweli ni kama ni njaa watu walikuwa nayo kwa muda mrefu sana. Nakumbuka nikilaunch line yangu Style By Naomi in 2016, sikuwa na hela nyingi sana na sikuwa najua maneno mingi sana ya fashion. Kenya nilikuwa najua nataka nguo smart, you know. So nilifanya research yangu hapa na pale kujua materials zinatoka wapi, because the only way ningeweza kufanya hizi nguo ni kucustomize, unajua, ili uweze kupata kinyo nataka. Ukiimport nguo huko nje ziko zinakuja bado size ni ndogo, lakini customization ingecover size yote kuanzia size 0 to 100. Material kama uko nayo utakata size yoyote. So nikafanya research yangu, nikajua kwenye materials zinatoka, mashini, na sikuwa na pesa mingi wakati huo. Nakumbuka nikifanya business plan yangu, for me to start that business nilikuwa na need kama 5 million, kwa sababu mimi nikushajiona pale junction, nimechukua floor nzima, nimeka nini, lakini at that age sikuwa na pesa nyingi sana. So I ended up downgrading kutoka 5 million to starting with 30,000. Wow. Na ile tu nilisema tu I need to start. So nilikuwa wakati town moja nikaona kaduka kadogo, nikauza katika duka pesa ngapi, akaniambia ni 30,000. Nikamwambia niko na hiyo pesa kwa M-Pesa, naweza kutumia ni buki duka. So hata sina mashini, sina nini, and that's how I started. So like a whole month nikajitengenezea nguo zangu na fundi wangu, tumejifungia tu huko ndani, sija advertise, sijaambia mtu yote, sijaambia hata rafiki yangu yoyote. After 1 month nikachukua zile nguo alinishonea mimi, nikapiga picha. Hapo nikakuja nika launch, this is my new line, Style By Naomi. Na hapo ndo safari ilianza mpaka tukafikia hapa saa tupu. First of all, because sijaenda shule ya fashion, it was a challenge for me, you know, you had to learn kila siku. And now, but the positive part of it is like, when watu walikuwa na njaa, nililaunch hivi, we got so busy during the first months because plus size women walikuwa so excited. Finally, there's a designer who can reckon with us. She looks like us and she's wearing, you know, glamorous and nice clothes. Exactly. And so it was very reasonable at that time. Prices zilikuwa nzuri sana because I really wanted women to wear my clothes and just take pictures and send me. So nilikuwa nakuja and I work around your budget. Na kwanza uko 5,000 sawa, tutafanya hivi. So challenges zilikuwa tu niyo keeping up with the skills of stitching and tailoring, and of course now fans unapata clients ni wengi lakini hauna pesa kutoa nguo nyingi ama kuweza access material nyingi. Pia challenge nyingine ilikuwa pia ni mafundi. Sasa sijui mimi kudeal nao, watu na deal nao vipi? Uko na order, hashiki simu, haji, unakuwa frustrated. Haujui ufanye nini, kutafuta fundi mwingine anakuja hajui kazi yake, anaribia ya customer nguo. So there are those kind of challenges. As I became consistent, nikaendelea kulearn. So I learned on the job. I basically said that, but I'm proud that I did, because right now I know the roots of the business. Just that. Imagine just that. Me always tell people, usikakae hapo unasema nangoja nipate, nikishapata hii don't. Uko na pesa ngapi? 5,000 ama 5 shillings. Unataka kuanza biashara ya nini? Go buy one thing, hata kama hiyo sindano ya kushona. Go buy that sindano. Sema hii ni biashara yangu. The moment you make that one step, you own that business. And unashinda ukiweka more effort.
kesho utanunua uzi, after 1 month utanunua mashini. Before you know it, you've started. Just start. But you see, it may take time, but yani nasema to make that first move. Kama ni biashara, yani hata kama ni ya makeup, nenda ununue hiyo lipstick ya kwanza kama uko na hiyo pesa. But usikakae ukiimba. Unajua shida kile inatufanyanga tusikaanze, you have a bigger vision, which is good. Kuwa na your bigger vision, but what do you have to, what is the reality on the ground? You don't have that money. Are you going to sit here 5-10 years waiting for that 10 million? No. You need to see how can I work around. If you don't have parents to support you, investors to invest in you, or your bank to give you money, what can you do? And even doesn't have for you buying. Can you associate yourself with someone who's doing a business like that? Invest in your knowledge. Enda uandikwe kazi hapo. Kama ni hoteli, you want to be a caterer. Kama ni fashion, kuja hapa uandikwe. Invest in your knowledge before you open your business. But just you have to do something that contributes to that business. We did not start with bridal. To evolve. We started with the casual clothes. And as I got into business, nikarealize pluses ni wanawake. And kuna vitu mingi ambazo nafutangeneza za mavazi za tengeneza mwanamke. Kuna inwears, kuna lingerie, kuna sportwear, kuna bridal, kuna office wear, kuna vitu mavazi mingi ambazo pluses women anaweza kuvaa. So mimi nilianza tu hivyo evolve tend to cover up a need after a need after a need. So and then nilianza pia watu wengine wakaanza kuja wengi wa kufanya plus. So nikaanza kuona so they have been catered somewhere else. So I always level up. So nikaacha kufanya sana casuals. So now I got into bridal. So which now I'm catering for plus size bride. But that does not mean atufanye size zingine. We are catering for everybody, but our niche is plus size bride because I just felt plus size bride wako na shida, wana import vitu kutoka China zikifika hapa haziwatoshi. Size 8 ndio hiyo. So nikaona pia hapo kuna gap ingine. So I keep on evolving. I don't know what's the next venture, but I keep on evolving. I love things that make statement. Mimi bride wangu si wa kuingia tu hivyo atakosa kumtambua. Lazima watu watafanya nini, watamtambua. My choice of quality fabrics, I choose very unique fabrics that also stand out. And then we have very good customer service that people come here find us, we are warm, we are lovely, we are happy people here. So tunakuja unasikia wako nyumbani. Mtu atakwambia yule mtu akona gown nzuri lakini roho yake sipendi, ziko chini. So we are very homely here, we are very welcoming, and yani sisi tunajua unaturepresent huko nje. Ukitoka hapa lazima we make sure you are good, you're well dressed, yani uko na smile, genuine smile. That's what we do here. It is a one-stop shop. It's a one-stop shop. Ukikuja hapa kama bride, tuko na lingerie yako kama bride, tuko na viatu zako, tuko na accessories zako, tuko na gauni yako, tuko na makeup yako, tuko na essential oils ambazo za kufanya pia unukie vizuri wakati wa harusi na hata baada ya harusi. We take care of our brides. Mimi kwangu nataka yani plus size fashion iko recognized in Africa. I know the global market has already established that, but in Africa bado where the market is. This is where the African women are, the thick women. But hakuna mtu ambaye amesimamisha factory ama manufacturing company ya ku provide nguo za plus size in mass production. So I really want to have a one-stop shop for plus size women, branches all over Africa, but with high standards, global standards. No one was prepared for this. But what I keep on saying as an entrepreneur, you keep on going. Tunakonga na COVID zetu ni venye za kibiashara. You as an entrepreneur, you face a lot of challenges. But you keep on going, you keep on being consistent. COVID imekuja, tumekubali. Tumekubali for now. Na imeaffect biashara mingi, stakata Mwanaisha, biashara nyingi zimefungwa, watu wame lose hope, people are trying now to adjust on how to work around this situation. But for us, we've not lost hope. What we've done, we're just trying to see how also we can adjust to be better around the situation, affordable around the situation. Kwa unajua Kenya inasumbua watu sana ni budgets. So sisi kama biashara Kenya tumeaffectiwa sana. We used to import a lot of things coming into the market, but sasa tunakuwa na shida. So we end up now buying our local textiles, which are very, very expensive. Also right now, when the limitations zimekuja za event, affect. We used to have a lot of flow with brides. Yani wiki mnatengeneza taka gowns wiki kama ngapi. So saizi people are being cautious with weddings because the number is limited and also the budgets. Unaona. So kazi inaenda slow kidogo, but we are still managing it. We are favoring people's pockets right now. Si kama kitabu ngekuja hapa nakwambia hivi na ni hivi. Saizi we are working with your budgets. But we keep moving. As an operator, we keep moving. Harusi zitaendelea kufanywa, but we understand right now they'll be on a minimal.
Consistency. Consistency is key. God. Oh, I hardly even forget that, especially God. Yani, people need to pray in their businesses. Me, I'll tell people, without prayers, hata kama uko na nguvu zinakaaje, whoever you worship, whether you're a Muslim, ama nini, always put your business in God's hand. Always ask God's guidance in your business. And then now consistency. Be consistency. And then I always say, for me, customer service is very important. You might be selling the most expensive dress, but if your attitude is wrong, nobody will care about your expensive product or your good quality or your brand, but what's your attitude towards it? So I'd say the best thing about my business is they complement one another. I'm in acting, where acting fashion is needed. I'm in travel, where fashion is needed. So they complement, they marry each other. And then it's just when you put the right systems in place and you have a good backup team on your side, it's very easy to balance. I can travel and knowing my business, someone is managing it well, because I have molded my staff to represent me the best way. So tips for brides to be, my brides, you have to have a vision of your gown. You really have to have a vision of your gown. You really need to see it in your mind. And then you meet the designer who will try and bring that vision to life with, of course, her guidance in her expertise in wedding dresses. Second, always have a budget. Don't walk into a bridal shop without a budget. You'll be confused. Always have a budget in mind, and then let the designer or the assistant help you to work around that budget. Tip number three is have a positive energy around you when you're going to choose your gown. I see a lot of people coming here with friends who are not positive about your wedding gown, and they end up misguiding the bride, and the bride ends up choosing something not for her but for them. So always be careful who you go for the appointment with. Even if it's your mom and she does not get your vision, or your sisters, please don't come with them. Just make sure you're with someone who supports you fully, who wants the best out of you. Anyway, I want you to catch me live on Dada to Dada Uncensored with my favorite host, Mwanaisha Chidzuga. I said that right. See you at Style by Naomi.